ভিউয়ার্স, আমি লিটন চন্দ্র মজুমদার লিটন বিডি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের চ্যানেলে আজকে যে ভিডিওটি দেব সেটি হলো HSC 2022 ক্যান্ডিডেটসদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা হলো রিভিশন প্রোগ্রাম এবং আমরা ঠিক গত ভিডিওটাতে আমরা যে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম প্রিপোজিশন থেকে, আজকে আমরা সেই প্রিপোজিশনের এক্সারসাইজ করব। ভিউয়ার্স, আমি তোমাদেরকে বলবো এখানে ভিডিওটি তোমরা না টেনে দেখবে, কারণ এই ভিডিওতে যে অপশানগুলো তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আমি ইন্ডিকেট করে রেখেছি, যা তোমাদের পরবর্তী সময়ে ভর্তি পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় কাজে লাগবে। সুতরাং আমি বলবো, যেহেতু তোমাদের ফ্রেজ কম মুখস্থ আছে, তাহলে ফ্রেজের অংশটা সম্পূর্ণভাবে আমি দাগ দিয়ে রেখেছি, যা তোমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তো ভিউয়ার্স, আগে থেকেই তুমি যদি প্রিপোজিশনের উপরে তোমার ভালো দখল থাকে তাহলে ভালো, যদি সেটা না হয় তাহলে অবশ্যই আজকের ভিডিও দেখতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে গত ভিডিওতে আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে যে আলোচনা করেছি তুমি সেটা দেখার পরে এই ভিডিওটা তুমি অংশগ্রহণ করবে, তাতে তোমার অনেকটা সহজ হবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেল অন করে দেবে, যাতে আমাদের তৈরি করা প্রত্যেকটি আপডেট তোমার কাছে প্রথমে পৌঁছে যায়। আর যদি আগে থেকে তুমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। কাজ শুরুর আগে আমি তোমাকে একটা ক্লু দেব, সেটা হলো এইখানে কোনো শব্দ যদি থাকে, এখানে যদি আর্টিকেল থাকে, তুমি ধরে নেবে এই আর্টিকেলের জন্য এখানে অফ বসতে পারে, যেহেতু তুমি প্রিপোজিশন করতে যাচ্ছ তাহলে এই অপশানটি তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে, বারবার দেখবে এটি প্রমাণিত হয়। তো ভিউয়ার্স, দ্য সেকেন্ড লকডাউন ইন বাংলাদেশ, বড় জায়গার আগে ইন বসে, হ্যাজ পুশড অ্যান এস্টিমেটেড 32 million people into poverty. Christies blame the spike. People living in people living dash the poverty line, below the poverty line. Living below the poverty line মানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। লিভিং বিলো দ্য পভার্টি লাইন, দারিদ্র্যসীমার নিচে, ড্যাশ দ্য গভর্নমেন্ট, অন দ্য গভর্নমেন্ট। The study found that income dropped by 80%. In slums and by 15% in villages, when the economy had largely recovered from the first lockdown at the start of the pandemic. 2. Bangladesh is planning to step up its campaign to administer booster shots against COVID-19. Against হলো বিরুদ্ধে। following the discovery of, এই যে এখানে তুমি অফটা দেবে, এখানে দা আছে এই শব্দটা, তারপরে অফ, তাহলে দা থাকলে অফ, অর্থাৎ আর্টিকেল থাকলে কোনো শব্দ থাকলে তারপরে অফ। confirmed cases of the Omicron variant, the authority issued a directive to relevant departments
টু রিলিভেন্ট ডিপার্টমেন্টস অ্যাট এ রেগুলার ইন্টারভ্যাল। অ্যাট এ রেগুলার ইন্টারভ্যাল ইন দ্য ওয়েক। ইন দ্য ওয়েক, দা থাকলে অফ, ইন দ্য ওয়েক অফ দ্য র্যাপিডলি transmissible variant Omicron, surfacing dash different parts of the world, surfacing in different parts of the world as well as in Bangladesh. 3. Preposition connects all types of, সব ধরনের, all types of words together and supports them, make better sense for the readers পাঠকদের জন্য। they help us to understand the relationship with objects, for example, এটি একটি ফ্রেজ। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, দ্য বুক অ্যান্ড দ্য টেবিল আর ড্যাশ দ্য কিচেন, ইন দ্য কিচেন অথবা ইনসাইড দ্য কিচেন। দিস ensures you a basic understanding if we add the book and the table are, if we add another preposition, it makes it even clearer. This book is on the top of the table. On দিয়েও আমি উপরে বুঝাতে পারি। On the top of the table dash the kitchen, in the kitchen. We have a clear picture dash our mind, in our mind, আমাদের মনে, dash the relation of those two objects and their relationship dash each other, with each other। যে নাম্বারে with each other, আর আই নাম্বার হবে in our mind about the relation of those two objects। about মানে সম্পর্কে। 4. The old graveyard sailors sat on a stone, একটা পাথরের উপর বসলো, dash the church, outside the church, চার্চের বাহিরে। The sailor watched the people walking by him অথবা walking past him। The marriage guest listen to him। এখানে যতগুলা কালার করা অংশ রয়েছে সবগুলা ওয়ার্ডটা দেখলেই তোমার বলার কথা। লিসেন টু হিম, লিসেনের পরে টু হবে। হি হ্যাড এ স্ট্রেঞ্জ ম্যাড লুক dash his eyes, in his eyes। The old man told him dash last journey, about his last journey, তার শেষ সমুদ্র যাত্রা সম্পর্কে। dash the sea, on the sea, journey on the sea। They had sailed away dash the south, to the south, sailed away to the south, until they arrived, যে পর্যন্ত না তারা পৌঁছায়। until they arrived in cold grey seas, শীতল ধূসর সাগরের মধ্যে। 5 নাম্বার,
হোয়াট আর দ্য qualities of a good student? A good student is always attentive to মনোযোগী হওয়া his studies. He is never indifferent to his studies. Indifferent to উদাসীন. He does not learn things by rote. He is always curious. He is always curious and innovative. He does not hunt only dance traditional guidebook. Hunt for traditional guidebook শিকার হন না. His thirst for তৃষ্ণা. His thirst for knowledge knows no bounds. He does not confine himself. Confine to আবদ্ধ রাখা. কনফাইন টু দ্য ট্রেডিশনাল স্টাডিজ. সে নিজেকে ট্রেডিশনাল স্টাডিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না. হি ইজ অ্যাওয়্যার অফ সচেতন. দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের. হি লিসেন্স টু শুনেন. টিচার্স অ্যান্ড অ্যাবাইডস বাই মেনে চলেন দেয়ার অ্যাডভাইস. শিক্ষকদের কথা শুনেন এবং তাদের কথা মেনে চলেন. ছয় নম্বর, a craft work of an applied form of art. A social and cultural product reflecting the inclusive nature. The inclusive nature of folk imagination. দা থাকলে অব বসে. The imagination. A craft work which usually doesn't bear the signature of its maker retains a professional touch when we look at তাকানো. Look at a 30-year-old নকশি কাঁথা. We wonder at its motives and designs that point to the artistic ingenuity and the presence of the maker of it ইহার প্রস্তুতকারকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়. দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই ডোন্ট নো হার নেইম. সত্য হলো যে আমরা তার নাম জানি না. অর এনি আদার ডিটেলস অথবা তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না. অ্যাবাউট হার তার সম্পর্কে. ডাজেন্ট টেক এনিথিং এওয়ে ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন অব দ্য আর্টিস্ট. ইনডিড মূলত দ্য ইন্টিমেট নেচার দা থাকলে অফ. দ্য ইন্টিমেট নেচার অফ দ্য কাঁথা অ্যান্ড দ্য tactile feeling in it generates animate the work and make it very inevitable. সাত নম্বর, patriotism is the quality inherent in a man, যেটা একজন মানুষের ভিতরে থাকে. This is why সে কারণে he feels a natural attachment
টু হিজ নেটিভ ল্যান্ড, তার জন্মভূমির প্রতি। লাভ, লাভ ফর মাদারল্যান্ড, মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসা। ইজ নেসেসারি ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ এ নেশন। দ্য পিপল হু আর প্যাট্রিয়টিক আর নোটেড। দ্য পিপল হু আর প্যাট্রিয়টিক আর নোটেড ফর দেয়ার প্যাট্রিয়টিজম। নোটেড ফর দেয়ার প্যাট্রিয়টিজম, তাদের দেশপ্রেমের জন্য। দে আর ডিফারেন্ট, দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পিপল, তারা অন্য লোক থেকে ভিন্ন। দেয়ার কন্ট্রিবিউশন ডাজ নট সিঙ্ক ইন্টু অবলিভিয়ন, নিমজ্জিত হয়ে যায় না, হতাশা নিমজ্জিত হয় না। দে আর ওর্দি অফ প্রেইজ, প্রশংসার যোগ্য, ওর্দির পরে অফ বসবে, সিঙ্ক ইন্টু অবলিভিয়ন। দে লে ডাউন দেয়ার লাইফস ফর দ্য গুড of the country. They are not unaware of their status in the society. They are celebrated. They are celebrated for their patriotism. তাদের দেশপ্রেমের জন্য celebrated. They should not be looked down upon. Looked down upon in any way. লুক ডাউন আপন, এটি ফ্রেজ। 8 নম্বর, হোয়েন দ্য সান ওয়াজ সেটিং বিহাইন্ড দ্য ট্রি টুপস দ্য জেইলর কেম টু দ্য রুম। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, জেইলর তখন রুমের দিকে আসলেন। অফ সক্রেটিস, সক্রেটিসের রুমের দিকে আসলেন। টু বিট হিম, প্রিফেয়ার ফর ডেথ, তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে। ইন দোজ ডেজ পিপল ওয়ার সেন্টেন্স টু ডেথ বাই গিভিং এ কাপ অফ, এ থাকলে অফ হবে, এ কাপ অফ পয়জন ইন অ্যাথেন্স। তখনকার সময়ে কাউকে অ্যাথেন্সে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো এক কাপ বিষ খাইয়ে। সক্রেটিস নিউ দিস অ্যান্ড হি নোডেড টু দ্য জেইলার বাস্টিং ইন্টু টিয়ার্স, শব্দটা হলো বাস্ট ইন্টু টিয়ার্স, কান্নায় ভেঙে পড়া। বাস্টিং ইন্টু টিয়ার্স দ্য জেইলার ওয়েন্ট আউট অফ দ্য রুম অ্যান্ড টার্ন মানে এখানে ফেরা অর্থে, টার্ন ইন্টু এ কাপ অফ হেমলক, ফিরলেন এক কাপ হেমলক নিয়ে। সক্রেটিস লিফটেড দ্য কাপ টু হিজ লিপস, his pupils tried to keep back their tears, but soon the room was filled with the sound of weeping, with the cup of poison in hand. Socrates said, "What is the strange sound? I have heard that a man should die in peace, শান্তিতে মরা. So be silent and have patience." ভিউয়ার্স, এখন আমরা 9 নাম্বার করব। যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে বলবো গত দিনের ভিডিওটি দেখার পর তোমরা এটি করতে আসবে, কারণ আমি টেকনিকগুলো গতদিন আলোচনা করে ফেলেছি। মিস্টার রেজা ওয়ার্কস অ্যাজ এ ক্লার্ক। মিস্টার রেজা ওয়ার্ক অ্যাজ এ ক্লার্ক, একজন ক্লার্ক হিসাবে ইন এ লোকাল স্কুল, একটা স্থানীয় স্কুলে। হি ইজ পুর বাট অনেস্ট,
হিজ অনেস্টি ইজ নোন টু, নোনের পরে টু হবে প্যাসিভ ভয়েসে, ইজ নোন টু এভরি ওয়ান ইন হিজ লোকালিটি। হি অফেন সাফার ফ্রম হাঙ্গার, ক্ষুধায় ভোগা, সাফার ফ্রম ভোগা। হি ইজ ডিপ্রাইভড অফ, বঞ্চিত, ডিপ্রাইভডের পরে অফ বসবে, ডিপ্রাইভড অফ কমফোর্ট, আরামায়েশ থেকে বঞ্চিত, অ্যান্ড মেনি আদার থিংস, এবং অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত। নেভারথলেস হি ডাজ নট লং ফর ওয়েলথ, সম্পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা, তারপরে তার সম্পদের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। হি নেভার হ্যাঙ্কার্স আফটার, পিছু পিছু ছুটা, হ্যাঙ্কার্স আফটার নেম অ্যান্ড ফেম, নেম অ্যান্ড ফেম হলো খ্যাতি এবং যশ, তবুও সে খ্যাতি এবং যশের পিছনে ঘুরে না। হি লিডস হিজ লাইফ, সে তার জীবন অতিবাহিত করে ড্যাশ অনেস্ট মিনস, বাই অনেস্ট মিনস, সততার সাথে। হি ইজ স্যাটিসফাইড, সে তৃপ্ত, স্যাটিসফাইডের পরে উইথ বসে, উইথ হোয়াট হি হ্যাজ, তার সাথে যা কিছু আছে সেটা নিয়েই সে তৃপ্ত। বাট সামটাইমস হি রানস ইন্টু ডেপ্ট অ্যান্ড পোভার্টি ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস ডেপ্ট, এবং দারিদ্রতাই হলো এই ঋণের জন্য তার দায়ী। হাউএভার হি ডাজ নট লাইক টু ডিপেন্ড অন আদার্স, ডিপেন্ডের পরে অন বসবে, সে পছন্দ করে না অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা। 10 নম্বর, Luna's cat was missing, so she started looking around. Look for, খোঁজা, for it, এটি খোঁজার জন্য চারদিকে দেখছে। She opened her closet and looked into. Then she went to the bedroom, crawling on the floor to look under the bed, বিছানার নিচে দেখার জন্য। Dash to look for it, around to look for it, চারদিকে খুঁজে। Just as she was about to open the door, সে খোঁজাখুঁজি করে যে প্রায় সে দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, দ্য ডোর বেল র্যাং, দরজার ঘন্টা বেজে উঠল। ইট ওয়াজ হার নেইবার, এটা হলো তার প্রতিবেশীর নাম হলো মিসেস হক। লুক লুনা, ইউর ক্যাট ইজ ড্যাশ দ্য সানশেড, অন দ্য সানশেড, সানশেডের উপর, অথবা আন্ডার দ্য সানশেড, সানশেডের নিচে। সেইড মিসেস হক, পয়েন্টিং টু, দেখিয়ে, পয়েন্টিং টু এ টল বিল্ডিং, লম্বা একটা বিল্ডিং দেখিয়ে, অপোজিট টু হার হাউস, তার ঘরের বিপরীতে। লুনা স্মাইল্ড, লুনা হাসলো, অ্যান্ড থ্যাঙ্কড হার ফ্রেন্ডলি নেইবার, সেইং দ্যাট উইদাউট হার হেল্প, তার সাহায্য ছাড়া শি উড নট বি এবল টু ফাইন্ড আউট হার ক্যাট, সে তার ক্যাটটি খুঁজে পেত না। 11, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট এ সাইবার ক্যাফ, সাইবার ক্যাফ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা রয়েছে? ইট ইজ এ প্লেস টিমিং উইথ ইনফরমেশন। ইট ইজ এ নেটওয়ার্ক, তাহলে এখানে অফ ব্যবহার করতে পারি। ইট ইজ এ নেটওয়ার্ক অফ অল নেটওয়ার্কস। ইট ইজ এ প্লেস উইথ কম্পিউটার্স, বাই হুইচ অথবা থ্রু হুইচ, যার মধ্য দিয়ে কাস্টমার্স ক্যান ইউজ দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড সেন্ড ইমেইলস অ্যান্ড সো অন। এ সাইবার ক্যাফ ইজ ক্লোজলি associated with internet communication system. A customer sitting in the cafe can communicate with people around the world, অথবা across the world, অথবা of the world,
In fact, a cyber cafe is not prejudicial dash our development against our development. বারো, ট্রিজ আর ভেরি হার্মফুল ফর এ ফর অথবা টু, তাহলে হার্মফুল টু ম্যান, দে আর হাইলি এসেন্সিয়াল ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স, দে প্রোটেক্ট দ্য রিস্ট অফ সয়েল ফ্রম গেটিং ওয়াস্ট অ্যাওয়ে, ফ্রম থেকে, ধুয়ে যাওয়ার হাত থেকে, উইথ রেইন ওয়াটার বৃষ্টির পানির সাথে, অ্যান্ড ফ্লাডস বন্যার পানির সাথে। উই ক্যান সি ট্রিজ বিং গ্রোন অ্যালং দ্য মাউন্টেন স্লোপ by the roadsides in the park and gardens. They add beauty, এর পরে to, they add beauty to our lives. They provide us with food, wood, shade, shelter and so on. Viewers, a so on কখনো কখনো on preposition হিসেবে বসতে পারে so এর সাথে। They take in carbon dioxide and produce oxygen. So, we should take care of trees. Tero, we got our freedom. আমরা পেলাম স্বাধীনতা through the sacrifice, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, of hundreds and thousands of lives. এখানে কোনো প্রিপোজিশনের প্রয়োজন নেই। দ্য প্যাট্রিয়টস ড্যাশ আওয়ার ল্যান্ড, দ্য প্যাট্রিয়টস অফ আওয়ার ল্যান্ড, দা থাকলে অব্যবহার করতে পারে। দ্য প্যাট্রিয়টস অফ আওয়ার ল্যান্ড ফট এগেনস্ট দ্য oppression of the West Pakistani rulers. Finally, the oppressors were bound to surrender to our freedom fighters, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। But a great number of, এ থাকলে of, a great number of the sons of the land died during the war, in the war অথবা ডিউরিং দ্য ওয়ার, যুদ্ধে মারা গেল। সুন আফটার দ্য ওয়ার, শীঘ্রই যুদ্ধের পরে, দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশের সরকার ফাউন্ড দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ইন মেমোরি অফ দ্য মার্টার্স। 14, সৈয়দ শামসুল হক, এ লেজেন্ডারি literature, was born in কুড়িগ্রাম, সনের আগে ইন বসে, in 1935. He received the Bangla Academy Award at the age of 29. 29 বছর বয়সে। It is noteworthy that he was the youngest. এখানে দা রয়েছে, আমি অফ ব্যবহার করতে পারি। of all who got the Bangla Academy Award. He was awarded the স্বাধীনতা পদক in 2000 dash his contribution, for his contribution, তার অবদানের জন্য, ড্যাশ বাংলা লিটারেচার, ইন বাংলা লিটারেচার, বাংলা সাহিত্যে, অথবা টু বাংলা লিটারেচার। হিজ লিটারারি ওয়ার্কস আর ইনক্লুডেড পরে ইন বসে, ইনক্লুডেড ইন কারিকুলা অফ সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন লেভেল অফ বাংলাদেশ।
শামসুল হক was married to Anwara Syed Haq, who is a member of এ থাকলে of, who is a member of the Royal College of this renowned intellectual passed away তারিখের পূর্বে অন বসে on September in 2016 at the age of 81. 15. The environment plays an important role in our life. পরিবেশ আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। In short, সংক্ষেপে, that we have around us, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, including এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত people, houses, air, water, etc. is called environment. These are the main elements দা রয়েছে আমি অফ ব্যবহার করতে পারি of our environment. ভার্বের সাথে আইএনজি থাকলে আমি ফর ব্যবহার করতে পারি for ensuring sound life, the balance of, দা থাকলে of, the balance of the natural elements is very significant sometimes for lack of knowledge, জ্ঞানের অভাবে we don't realize the importance of, দা থাকলে of, the importance of it. As a result, we are polluting our environment unknowingly. Living in a polluted environment, একটা দূষিত পরিবেশের মধ্যে বাস করে, is undoubtedly a matter of, এ থাকলে of, a matter of great regret. Ours is a riverine country. Rivers are everywhere in our life, literature, economy, and culture. But are the rivers in good shape? নদীগুলো কি ভালো রূপে আছে? Unfortunately, they are not. A few are already dead and several are going through the banks of death. অর্থাৎ ফ্রেজ এটি মৃত্যুর মুখে। The river বুড়িগঙ্গা is an example of a dying river. আর্টিকেল থাকলে of. A dying river. বুড়িগঙ্গা হলো এমন একটা মৃতপ্রায় নদীর উদাহরণ। A report published in the Daily Sun describes what has happened to the river Buriganga and why. Its water is polluted and a perpetual state fills the air around it. The report says that the river had a glorious past. Once it was a tributary. এ থাকলে অব ব্যবহার করতে পারি of the gangs and flowed into the Bay of Bengal. Dash the river through the river ধলেশ্বরী নদীর হয়ে gradually ক্রমে it lost is linked with the gangs and got the name বুড়িগঙ্গা। সতেরো, আই কট সাইট অফ, গোচরীভূত হওয়া, নজরে পড়া, এটা একটি ফ্রেজ। আই কট সাইট অফ হিম হোয়াইল ক্রসিং দ্য রোড
আই ট্রাইড টু টক উইথ হিম, আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি, অথবা টু হিম, বাট হি ওয়াজ ইন এ হারি, এটি একটি ফ্রেজ, ইন এ হারি। হি ওয়াজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস, ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস। বোথ অফ আস স্টাডিড at the same school. At the same school. I had an intimacy. ইন্টিমেসির পরে উইথ হবে, উইথ হিম, তার সাথে আমার অন্তরঙ্গ ছিল। বোথ অফ আস গট সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার, ফ্রম ইচ আদার আফটার দ্য কমপ্লিশন, আফটার দ্য কমপ্লিশন, দা থাকলে অব্যবহার করতে পারি, কমপ্লিশন অফ এসএসসি এক্সামিনেশন। থ্রো মাই হার্ট ব্রেডস ফর হিম, I hardly meet with him. This is the go of the world. 18 Badal lived in a village of Bangladesh. He was a schoolboy. There was a canal. There was a canal on his way to school, তার স্কুলে যাওয়ার পথে, on his way to school. An old bridge was over that canal, ওই খালের উপরে একটা পুরাতন ব্রিজ ছিল। It was useful for one and all the villagers, yet none cared for its repair. এটা মেরামতের ব্যাপারে কেউই কোনো গুরুত্ব দেয় না। So one day it broke down, ভেঙে পড়ল, and caused a good deal of, এ থাকলে of, good deal of hardship to the villagers. They were in difficulty, বিপদের মধ্যে ছিল। They could not go to the town dash the other side, on the other side of the canal, to sell their fruits and vegetables profitably. They sold their production in a local market at a nominal price. 19 number, I am glad to receive your letter. You have wanted to know about the picnic. তুমি একটা পিকনিক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে। That was made. I am now writing to you. এখন আমি তোমাকে লিখছি about it, এ সম্পর্কে। It was winter vacation. Our college was closed. I with some of my friends, আমি এবং সাথে আমার কিছু বন্ধু arranged a picnic, পিকনিকটা আয়োজন করলাম। We selected সোনারগাঁ for the picnic spot. পিকনিক স্পটের জন্য আমরা সিলেক্ট করলাম সোনারগাঁকে। It is some 20 miles from Dhaka. We got into the bus. আমরা বাসে উঠে পড়লাম সময়ের আগে at বসে, at about 9 AM with all necessary utensils, প্রয়োজনীয় সকল বাসনপত্র নিয়ে, and materials. After reaching সোনারগাঁয়ে পৌঁছার পর we finished our breakfast, সময়ের আগে at বসে, at about 9:30 AM. We did not take any cook with us. আমরা আমাদের সাথে কোনো কুক নিলাম না। 20 নম্বর, It would be impossible for us. এটা আমাদের জন্য অসম্ভব। To continue living in this world if
of us knew exactly what fate had in store for us. So Allah in His mercy conceals the future of দা থাকলে of ব্যবহার করব, the future of all His creatures, and reveals only the present. He hides from the animals what men know, and He hides from men what the angels know. For example, if a lamb had risen, like a man, it could not gambol happily, knowing it was destined to be killed for human food, but being quite ignorant of of its fate, it is happy to the last moment of its short life, contently gazing in the flowery meadow, and even in its innocence licks the hands dash the butcher. দা রয়েছে তুমি অব ব্যবহার করতে পারো, অব দ্য বুচার হু ইজ অ্যাবাউট টু স্ল্যাগটার ইট। হোয়াট এ ব্লেজিং, ইট ইজ হোয়াট উই আর ইগনোরেন্ট অফ দ্য ফিউচার। আল্লাহ টু হোম দ্য ডেথ অফ এ স্প্যারো is of equal importance with the death of a hero has in His mercy thus limited our knowledge so that we might fulfill our duty in the sphere for which যার জন্য He has appointed us। 21 নম্বর, the science fair held in our college paved a new way for us to gather practical knowledge. Many of our friends took part in অংশগ্রহণ করা, took part in the fair, dash their projects with their projects, সাথে তাদের প্রজেক্টস থাকে যখন যোগ দেয়। We showed genuine interest in them. Most of the projects were made in consistent with the prevailing world situation. They were intended পরে টু হয়, they were intended to acquaint us with the solutions. দা থাকলে অব ব্যবহার করতে পারি, of some common problems we are facing, especially in regard to the environment we live in. We were sanguine dash achieving. We were sanguine about achieving success, and we really achieved it. 22 number, a good student is never indifferent for a টু বসে his studies
সে তার পড়াশোনার প্রতি কখনো উদাসীন হয় না। হি অলওয়েজ অ্যাডহিয়ার টু, লেগে থাকে, হিজ স্টাডিজ, তার পড়াশোনার সাথে। হি ডাজ নট লার্ন থিংস, ডাজ নট লার্ন থিংস abroad, things by road. He does not hunt for traditional guidebooks. শিকার হওয়া, ট্রেডিশনাল গাইডবুকের শিকার সে হয় না। মোরওভার হি হ্যাজ গ্রেট থার্স্ট ড্যাশ নলেজ, থার্স্ট ফর নলেজ, জ্ঞানের জন্য পিপাসা। ফর দিস হি ডাজ নট কনফাইন হিমসেলফ, কনফাইন ফর টু বসে, আবদ্ধ রাখে, দ্য ট্রেডিশনাল স্টাডিজ। He is always aware of the current affairs of the world. He abides by the teacher's advice and jot down their lectures. 23 number. A teacher of an architect, আর্টিকেল রয়েছে অব ব্যবহার করতে। An architect of a nation, he plays an important role in building up an educated nation. He dispels the darkness of, দা থাকলে অব বসে, the darkness of ignorance, the darkness of ignorance from the lot of a nation, জাতির কপাল থেকে। He is an actor, so to speak. He has to suit his act according to, অনুসারে, the need of his audience, শ্রোতাদের যতটুকু দরকার সে অনুযায়ী। Which is his class. He is a clear speaker with good, strong and pleasing voice, which is আন্ডার হিজ কন্ট্রোল, যেটা থাকে তার নিয়ন্ত্রণে। হি ডাজ নট সিট মোশনলেস বিফোর হিজ ক্লাস, ক্লাসের সামনে সে কখনো মোশনলেস বসে না। এভরিবডি হ্যাজ সামথিং ভ্যালুয়েবল, এভরিবডি হ্যাজ সামথিং ভ্যালুয়েবল ইন হিম। এ গুড টিচার ডিসকভার্স দ্য ট্রেজার হিডেন ইনসাইড ইজ স্টুডেন্ট। He also wants the students happy, and for this he keeps them busy. A good teacher never hankers after money. একজন ভালো শিক্ষক কখনো টাকার পিছু ছুটেন না। 24 নম্বর। এ গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস, এ থাকলে অব্যবহার করতে পারে। এ গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস ইজ নেসেসারি ফর এনিবডি, যে কারোর জন্য প্রয়োজন। Who wants to use a language. Vocabulary is an essential component. আর্টিকেল এন রয়েছে, আমি অব ব্যবহার করতে, অব সাকসেসফুল কমিউনিকেশন। ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট, এন রয়েছে, আমি অব্যবহার করতে পারি, তাছাড়া পার্টের পরে অভ্যাস। ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট, এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রিডিং স্কিল, হোয়াইল গ্রামার ইজ ইম্পর্টেন্ট, এ ল্যাক অফ ভোকেবুলারি মে রেজাল্টের পরে ইন হয়, মে রেজাল্ট ইন কমপ্লিট ফেইলিউর টু কনভে এ message. Vocabulary includes conceptual knowledge of words that go well with an ordinary dictionary. Dictionary meaning. Students' vocabulary knowledge is a building process that occurs with time, as they tend to make
connections with other words. 25. Flowers are the excellent gift of nature. They have existed on the earth from prehistoric time, প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে। Since then they have been treated as the symbol of beauty, সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে। It is an undeniable fact that flowers are used in various spheres of our life. It is used mostly for decoration. এটি প্রধানত ব্যবহার করা হয় ডেকোরেশনের জন্য। People from all walks of life, সাধারণ লোকজন use flowers, ফুল ব্যবহার করে ইউজুয়ালি সাধারণত on national occasion, কোনো জাতীয় উপলক্ষে, and in wedding. Everyone prefers flowers for expressing their love. প্রত্যেকেই ফুল ব্যবহার করে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে and devotion. 26. Greenhouse effect is the gradual warming. Greenhouse effect is the gradual warming দা রয়েছে আমি অব্যবহার করতে পারি of the air surrounding the earth as a result of heat being trapped by environment pollution. ফলে হিট আটকা পড়ে পরিবেশ দূষণের জন্য। দিস ইজ এক্সাম্পলিফাইড, প্যাসিভ ভয়েস বাই ব্যবহার করতে পারি, by the destruction and burning down of tropical rainforest, by traffic that clogs up city streets, by the rapid growth of industry, দ্রুত শিল্প কলকারখানার বৃদ্ধি, the use of chlorofluorocarbons CFCs, in packaging and manufacturing commercial products, the use of detergents like washing up liquid and so on. 27. During holidays, when my mother went to sleep at noon, সময়ের আগে এড বসে, ছুটির দিনে যখন আমার মা ঘুমাতে গেলেন, উই ওয়েন্ট টু দ্য রেলওয়ে লাইন দেয়ার অ্যালং উইথ আদার চিলড্রেন। আই ওয়ান্টেড হাউ দ্য ট্রেন পাস্ট উইথ innumerable unknown facts. My father got an appointment in a town school and he moved to the town immediately with all the members of the family. I was admitted into টার্ন সেন্স মোটিভেট অ্যাডমিট এদের পরে ইন্টু বসবে, অ্যাডমিটেড ইন্টু মাই ফাদার্স স্কুল। আই ফেল্ট দ্যাট মাই স্কুল ফেলোজ হ্যাড নো ফিলিং ফর ওয়ান as we had in the village. However, I have gradually adjusted myself to town life. I am happy
with my new friends, but my heart aches for the happy childhood days. Childhood is free from mukto, free from worries, and has infinite capacity for enjoyment. 28. Once an English and a Bengali gentleman were traveling. একদা এক ইংরেজ ভদ্রলোক এবং বাঙালি ভদ্রলোক ওয়ার ট্রাভেলিং ভ্রমণ করতেছিল বাই দ্য সেম ট্রেন, একই ট্রেনে, অ্যান্ড দে ওয়ার ইন দ্য সেম কম্পার্টমেন্ট, এবং তারা একই কামরায় ছিল। দ্য ইংলিশম্যান ওয়ার ভেরি প্রাউড অফ, গর্ববোধ করা, প্রাউড অফ হিমসেলফ, বিকজ হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশম্যান। হি লুকড ডাউন আপন, ঘৃণা করা, হি লুকড ডাউন আপন দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান, সে বাঙালি ভদ্রলোককে ঘৃণা করল। হু হাউএভার টুক নো নোটিস অফ ইট অ্যান্ড ওয়েন্ট টু স্লিপ ইন পিস, শান্তিতে তিনি ঘুমাতে গেলেন। অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান ওয়াজ অ্যাসলিপ, যখনই যেইমাত্র বাঙালি ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়ল, দ্য ইংলিশম্যান পিকড আপ দ্য জেন্টেলম্যানস শুজ অ্যান্ড থ্রিউ দেম আউটসাইড দ্য উইন্ডো, অথবা থ্রো দ্য উইন্ডো, ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালার বাহিরে জুতো। অ্যান্ড ওয়েন্ট টু স্লিপ, এবং ঘুমাতে গেল। হোয়েন দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান ওক আপ, যখন বাঙালি ভদ্রলোক জেগে উঠল, হি লুকড ফর হিজ শুজ, সে তার জুতা খুঁজল, অ্যান্ড আন্ডারস্টুড ইট, ইহা বুঝতে পারল। দেন হি টুক দ্য ইংলিশম্যানস লং কোট ফ্রম দ্য দেওয়াল থেকে সে তার কোটটা নিল ইংরেজ লোকের, অ্যান্ড থ্রিউ ইট আউটসাইড, এটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, দ্য উইন্ডো, জানালা দিয়ে, অ্যান্ড রিটার্ন টু বেড লাফিংলি, হাসতে হাসতে বিছানায় গেল। নেক্সট মর্নিং, পরদিন সকালে, দ্য ইংলিশম্যান বিকেম স্টার্টেড, ইংরেজি ভদ্রলোক হতচকিত হয়ে গেল, অ্যান্ড শাউটেড, চিৎকার করতে লাগলো, হোয়ার ইজ মাই কোট গান, আমার কোট কোথায় গেছে? ইউর কোট হ্যাজ গান টু ফেচ মাই শোজ, সেড দ্য জেন্টেলম্যান উইথ এ স্মাইল, একটা হাসি দিয়ে। দ্য বাঙালি জেন্টেলম্যান ওয়াজ স্যার আশুতোষ মুখার্জি। 29. A pious man has firm faith in Allah. একজন ধার্মিক লোকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে আল্লাহর প্রতি। He believes in the sayings of the holy prophet. He is not addicted to any evil. Rather, he is devoted to আসক্ত, devoted to good deeds, ভালো কাজের প্রতি ধ্যানমগ্ন থাকে। He always thinks of others' welfare. He is not harmful to anyone. সে কারোর জন্য ক্ষতির কারণ হন না। He mix with all. সে সবার সাথে মিশে। He leads his life according to অনুসারে the rules of religion. ধর্মের নিয়ম অনুসারে সে তার জীবন চালায়। He values religion above everything. ঊর্ধ্বে, সব কিছুর ঊর্ধ্বে ধর্মীয় মূল্যবোধ। He is very conscious of his duties.
ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আমাদের পরবর্তী আয়োজন প্রিপোজিশনের উপরেই থাকবে। আজকে আমরা শুধু সকল বোর্ড নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের পরবর্তী হবে বোর্ডের বাইরে যেগুলো রয়েছে। আমার বিশ্বাস এই দুটি ভিডিওর মধ্য দিয়ে তোমাদের সফলতার দ্বার প্রান্তে তোমরা পৌঁছাতে পারবে। সুতরাং আর দেরি নয়, তোমরা এগুলোকে প্র্যাকটিস করো। আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছি এই প্রিপোজিশনের উপরেই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকো সে পর্যন্ত। বাই।